Hello everybody. Today I am going to be talking about how I learn languages and my methods and well, whatever. It's an excuse to speak in a different in a few languages. Um so well, I haven't prepared anything. I just decided to make a video, and just before pressing record, I thought I'm gonna be talking about how I learn languages and whatever. So maybe I will not be very organized in what I will explain, but it's okay. Ähm, okay. Äh, ich habe viele Sprachen, als ich in der Universität war, gelernt. Und weil ich Übersetzung und Dolmetschung studiert habe. Da habe ich Deutsch, Französisch, Englisch, Katalanisch und Spanisch studiert. Und ich wurde ein Übersetzer. Ich habe auch 5 Jahre als Übersetzer gearbeitet. Und für mich waren alle Sprachen sehr interessant. Und ich habe viele Sprachen in meinem Leben gelernt. Das hat alles angefangen, als ich 4 Jahre alt war. Dann habe ich mit dem Englischen angefangen, und ich habe zu einer Englischschule, ich bin in eine Englischschule gegangen, und dann kann ich sagen, dass mein Englisch ganz natürlich, I don't know, ist. Und naturell, ja, okay. Ja, als ich 9 Jahre alt war, habe ich in einem Austausch mit Frankreich teilgenommen. Und ich habe Französisch alleine gelernt. Ich habe meine Schwesters Bücher genommen und ich habe alleine ein bisschen gelernt. Dann, als ich 11 Jahre alt war, haben meine Eltern eine Kollektion eingekauft, weil ich habe darum gebeten. Und ja, und ich habe Deutsch angefangen zu lernen. Danach habe ich mit dem okay, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, habe ich ein kleines Buch angekauft, und ich habe mit dem Baskischen angefangen. Aber es war nur ein Phrasebook. Also ich hatte keine Ahnung und ich verstand nicht, wie die Sprache eigentlich funktionierte. Und ja, also ich habe nicht mit dem Baskischen weitergegangen. Ich habe nicht kein Baskisch mehr gelernt für einige Jahre. Dann, als ich 17 Jahre alt war, hat meine Schule eine Reise in den Niederlanden organisiert, und ich habe ein bisschen Niederländisch gelernt, aber nur ein bisschen. Und dann, als ich wirklich in den Niederlanden war,
habe ich viel geübt auf der Straße mit allen Menschen gesprochen. Und das war sehr interessant. Ich konnte ein bisschen Niederländisch reden. Aber danach war es genug und ich habe nicht mehr gelernt. Ja, dann, quand j'avais 18 ans, je suis allé à l'université et là, j'ai commencé l'étude propre des langues. J'ai étudié traduction et interprétation. Et mes langues choisies étaient mes langues maternelles étaient l'espagnol. Et deuxièmement, le catalan. Et ma première langue étrangère était l'anglais. La deuxième était l'allemand. Et on peut dire qu'il y avait une troisième langue qui était le français. Ok. Alors, l'étude dans l'université, c'était très contrôlé, très bien organisé. Et ouais, j'avais des leçons de langue, j'avais des leçons de traduction, des leçons d'interprétation, et je crois que j'ai appris beaucoup, mais principalement mon français est écrit. Mon anglais et mon allemand, tout est écrit parce qu'il y avait deux itinéraires, interprétation et traduction, et on doit choisir un itinéraire après la troisième année. Et j'ai choisi la traduction parce que je me sens pas confortable avec l'interprétation. Bon, alors j'ai commencé, j'étudiais, j'ai resté à l'université pendant 4 ans. Et je crois que j'ai appris beaucoup. Et après ça, j'ai commencé à travailler comme un traducteur. Et, et j'ai fait 2 masters de maîtrise en traduction et technologie de la communication. Et l'autre, c'est traduction médicale. Ok. Et alors, je suis devenu spécialisé en traduction médicale et pharmaceutique, scientifique. Et je lisais beaucoup sur ça. J'ai travaillé comme traducteur 5 ans. Mais le monde de la traduction était très solitaire. J'étais toujours seul. J'avais un bureau. Mais encore, j'étais toujours seul. Finalement, j'ai décidé que je voulais pas continuer avec la traduction. Tout ça a été à Barcelone. Et après ça, j'ai décidé d'aller à Madrid et commencer une totalement nouvelle carrière. C'était dans le monde de l'interprétation, mais pas l'interprétation linguistique, mais l'interprétation en théâtre. Ok, j'ai commencé à être acteur. Parce que pendant le temps que j'étais à l'université, j'étudiais aussi drama, art dramatique. Et j'ai devenu un acteur et un chanteur. Ok? Alors, ouais. Então fui para Madrid e ali comecei a trabalhar no mundo do espetáculo e deixei totalmente de lado o mundo da tradução e dos idiomas. Bom, então eu estive em Madrid 5 anos. Durante esse tempo eu não fiz nada. Oh, não é verdade. Ao princípio eu não tinha suficiente trabalho, então também tinha aulas de
de inglês, de espanhol em empresas, em grandes companhias. Mas isso foi no primeiro ano, depois não fiz mais nada disso. Bem, depois desses 5 anos, eu decidi deixar tudo na Espanha, começar a viajar. Eu viajei muito antes também, porque o meu era como um sono para mim. Eu gostava muito de viajar, então quando eu estava em Madrid, eu era professor de canto e de interpretação ação autoral. Eh, então, o que eu também trabalhei no teatro. Então, normalmente no verão tinha bastante tempo livre, normalmente 2 meses. Então eu viajava muito durante esses 2 meses. Então eu fui, por exemplo, para a Escandinávia, eu fui para a Indonésia. Bom, mas no final o que eu realmente queria fazer na minha vida era viajar. Quando eu voltei de Indonésia, eu, eu estive pensando muito tempo e finalmente decidi de deixar tudo em Madrid e começar a viajar em torno do mundo. Fui para a Índia. Quando estava em Índia, eu encontrei um trabalho como professor particular de espanhol. Estive uns meses ali. Depois vim para aqui, onde eu moro agora, que é a Tailândia. A Tailândia. Realmente a minha vida como políglota começou aqui na Tailândia. Um, yeah. Um, não sei que língua falar agora. Ok. Sono venuto qui in Thailandia e ho trovato un lavoro in un albergo, in un resort certamente. Ehm, Qui ho cominciato a insegnare l'inglese per il personale che lavorano in questo albergo. Ehm, E quindi un giorno il mio capo mi ha detto, c'è una persona che è venuta qui, è un cliente, e mi ha detto che il parla molte lingue e io lui ho parlato di te e domani verrà un'altra volta e se volete potete parlare. Ok. Allora io ho cominciato a parlare con questa persona e poi è stato molto divertente perché lui è australiano e mi ha cominciato a parlare, ma abita qui in Thailandia anche. E lui mi ha cominciato a parlare in Hindi. Il mio Hindi, io ho imparato il Hindi, un po' di Hindi, durante il tempo che io sono restato in India. Allora, quando abbiamo cominciato a parlare in Hindi, io sono totalmente bloccato e non potevo parlare.
Quello che uscì di me era solamente il thailandese, perché era la lingua che in questo momento io stavo imparando. E allora il mi ha detto, parli anche Bahasa Indonesia? Eh, sì, io parlo indonesio anche, e- ma la stessa cosa è successa. Quando ho voluto parlare in indonesio, non potevo, era totalmente impossibile. Well, allora lui mi ha cominciato a parlare delle comunità di poliglote che ci hanno sull'internet. Questo era un anno e mezzo fa, più o meno. E ancora, quando eu voltei portoghese, quando sono venuto a casa, non ho fatto niente per 2 mesi o... Sì, per 2 mesi ho dimenticato quello. E dopo un giorno ho pensato, "Hmm, questa persona mi ha parlato delle comunità di poliglote e mi piacerebbe vedere un po' cos'è questo. E adesso, allora, eh, ho cercato in Google, no, in Facebook, su Facebook, ho cercato gruppi di poliglote e ho trovato i polyglots. Eh, Era una grande scoperta per me perché c'erano molte persone, che parlavano molte lingue, che imparavano molte lingue, e era come, oh, per la prima volta nella mia vita ho trovato gente come io. Era molto molto interessante e una grande soddisfazione anche. Allora, ho venuto... ho cominciato a parlare con la gente, primamente sulle scritto, ehm, a praticare le mie lingue, perché il mio problema era che io avevo imparato molte lingue durante l'università, dopo l'università, quando io era adolescente, ma dopo imparare un tempo io avevo finito con quelle lingue, per esempio il basco. Quando io stavo all'università ho conosciuto una ragazza dal paese basco, e con lei lei mi ha aiutato molto col basco e ho cominciato a imparare. Ho fotocopiato qui una grammatiche e degli libri della biblioteca, e ho cominciato a imparare dal solo, e ho cominciato a capire come la lingua funzionava, quello che non avevo capito quando io stavo, quando ho assaggiato, quando ho tentato, provato di imparare il basco quando avevo 14 anni. Eh, beh, mm, un momento. Parlare in català. Bé, és que no sé què vull dir, per això estic pensant un moment. Estava dient que vaig arribar aquí, que va... Ok.
vaig començar a parlar amb la gent d'aquesta comunitat i, com estava dient, tot era per escrit. Aleshores, per mi era un gran esforç, suposava un gran esforç, perquè no estava, feia molt de temps que no parlava cap d'aquelles llengües, i llavors, en aquell moment, quan vaig començar, era com si s'obrís un, una nova via a la meva vida. E anche... Oh, quina bogeria. Uh, Bé, després d'un temps vaig començar a fer intercanvis a Skype amb gent i vaig començar a participar, a practicar diferents llengües, però aquesta vegada era oralment. I això va estar molt bé, em va ajudar moltíssim. Recordo perfectament la primera vegada que vaig fer una conversa en alemany amb un noi dels Estats Units que havíem estat parlant un temps per escrit i el meu alemany escrit no estava malament perquè jo vaig estudiar molts anys d'alemany a la universitat, vaig ser traductor durant molts anys i el meu alemany, la meva gramàtica, la meva escriptura en alemany era molt bona. Llavors ell, bueno, jo demostrava, diguéssim, que tenia un nivell bastant alt. Però sí que és veritat que quan jo estava escrivint en alemany havia de pensar molt. Les paraules, no la sintaxi, no la gramàtica, sinó les paraules. Perquè, clar, eren paraules que no havia vist, sentit, escrit o llegit durant 10 anys. Aleshores, era com, ai, com es deia mitjançant en alemany? I havia de pensar un moment, i havia de pensar... no em venia al cap, i finalment em venia. Algunes vegades no em venien al cap i les havia de buscar al diccionari. I llavors un dia vam decidir de fer una conversa real a l'Skype. I va ser un autèntic desastre, perquè jo no recordava res. Ja el meu alemany de sempre havia estat molt bo per escrit, perquè jo havia estudiat l'alemany des del punt de vista de la traducció, aleshores no havia parlat gaire alemany mai a la meva vida. Sí que havia estat un temps vivint a Berlín, i allà sí que vaig fer un curs d'alemany de nivell avançat i tal, i bé, però clar, això va ser el 2003, i estic parlant del 2013, o sigui, 10 anys abans. Bueno, voy a seguir en español. En esa conversación que tuve con esta persona por Skype, yo mismo le dije a él, debes pensar que mi nivel es malísimo, porque seguramente tenías una idea de que mi nivel era alto porque habíamos hablado por escrito, pero ahora me costaba explicar cualquier cosa, no me venían las palabras a la cabeza, tenía que pensar demasiado y era horroroso, era un caos. Entonces él me dijo, bueno, no te preocupes y tal, pero sí que se nota que no estás fluido en alemán. Y desde ese momento sentí como una impotencia muy grande, porque claro, yo había podido hablar en alemán cuando tenía 20, 22 años, 23, y hablaba bien. Hablaba en francés también, hablaba en inglés, el inglés no lo había olvidado, pero al final otros idiomas, el vasco, el euskera que yo había estudiado, ese poquito que había estudiado, lo había perdido totalmente. Recuerdo en Indonesia que me encontré con unos vascos, entendía lo que ellos estaban hablando, quise hablar con ellos en euskera y les hablé en indonesio. Fue muy gracioso. Y ellos se quedaron como, ¿qué? Entonces yo les dije, uy. Y entonces intenté decirlo otra vez en euskera y era imposible.
Y nada, les tuve que acabar diciendo en español: os prometo que hablo euskera, que os estaba entendiendo y que hace unos años podía hablar bastante en euskera, pero ahora mismo no puedo. Entonces, esa serie de cosas mezcladas hizo que al final dijera: a ver, hay que hacer algo. Porque yo tengo unos idiomas ahí que están latentes y tengo que poder hacer algo con ellos. Así que un día decidí ponerme a estudiar, ponerme a leer de nuevo en todos esos idiomas. Los idiomas que yo tenía para ese entonces eran español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, eh, indonesio, un poquito, que había aprendido cuando estuve en Indonesia y que luego había estudiado un poquito más, pero luego durante 2 o 3 años ya no había hablado más en indonesio. Okay, I'm gonna go on in English a little bit. I was saying that the languages that I could speak in that moment were English, Spanish, Catalan, German, French, which were my languages at university. And then I studied some Portuguese by myself with some books that I borrowed from the library, and some Italian also the same way. I had studied some Basque, some Basque with some books from the library too, and a little bit of Indonesian when I was in Indonesia, and the little bit, tiny bit of Hindi that I studied when I was in India. And I was learning Thai because I had just arrived here in Thailand. So it's like I had 10 languages, not at the same level, of course, but I had like 6 languages that I were supposed to be able to speak fluently, and then like 3 or 4 that I could speak on a basic level. So, but the reality was that I wasn't able to speak in any of them, only in English and in Spanish and Catalan probably. So there was a problem and I had to do something, and I decided to start reading in all languages, start participating on the Polyglots forum where I could read different languages. My problem with 2 languages, for example, with Italian and Portuguese, well, it's not the same situation for both of them, but my problem with them is that I studied them with books, even though I went to Italy a few times, so I was able to practice the language, and also the pronunciation of Italian is easier, at least for me. But my problem with Portuguese was definitely that I had never heard any Portuguese in my life, and I had never attempted to speak it. I could write in Portuguese, I had studied some written Portuguese, but my accent when I was talking in Portuguese was absolutely Spanish. I didn't know how to pronounce anything. I don't know, like for example, yeah, I had read a few rules about the pronunciation, but it was about the European Portuguese pronunciation, and that's how I was trying to speak, which was horrible. The first time that I tried to talk in Portuguese to someone here on, because then I discovered italki, and italki was the greatest discovery ever for me. Italki is a community of teachers and people who help you learn. Well, there are professional teachers and amateur teachers. I usually do amateur teachers because it's people with whom I can practice the language, that's all. So I just need to talk and some native speaker to correct me and help me, etc. So my first tutoring in Portuguese was horrible. I had no accent. I wasn't able to understand the girl very well. I wasn't able to speak
practically at all. And yeah, so from that moment on, it was like the thing that happened with my German. And it had happened with my French too. In the hotel where I work, one day there was a French guy who talked to me, and I was like, I couldn't speak any French. So I felt really impotent, as I said before. And I started to study like every day, and I was really motivated. So this has been happening for the last year and a half, as I said, but basically like a year and 4 months probably, because I said that since the moment that I met the polyglot till the moment that I certainly started, there was like a 2 month gap. Okay. I want to continue in Thai, but I don't know if people will be able to understand that. So, and I don't want people to miss the last part of the story. So I'm gonna say that in English, and then I'm gonna say the same thing in Thai. So, yeah, for the last year and 4 months, I have been studying languages. I bought lots of books. When I came here, I came with my backpack, no books at all. Now I have around 200 books that I've been buying, and everywhere I go, because I travel a lot. I have a job here which allows me to work for a few months, then travel for a few months, then work for a few months, then travel for a few months, which is great because that's my main goal in life right now. Traveling, learning about different cultures, different languages, and yeah, that's all. So everywhere I go, I buy books for that language. And yeah, this is the way how I started to get better Portuguese, better Italian. I decided to pick up the Brazilian accent for Portuguese. I'm still not very good. My accent in Portuguese is not good, and I know, but at least it's much better than it used to be. And now I can speak, as I saw before, I can speak all of those languages pretty fluently. And I have been learning new languages. For example, now I'm dealing with like an A2 level, like an advanced beginner level of Russian, Chinese, Japanese, Tagalog. I started to learn Dutch again. I started to learn Basque again. I reviewed my Hindi. Then I remember that I had studied sign language, Spanish sign language when I was at high school, because there was a girl who was deaf, and her mother was a teacher in my high school. So I asked her if she had any materials, and she gave me books and things, and I studied by myself, and it was cool. So I remember that, and I started to learn again. So yeah, now I'm dealing with like 18 languages more or less. Like I would say like 10 of them are fluent. Oh, by the way, I can change into Galician too, which is one of the fluent ones. Because I learned Galician when I was at university, when I was at college. There was a free course on Galician, and I did that twice. The initiation one, and they called it yeah, like perfectionist perfection, like, no, what was the name? Yeah, like advanced level. Era nivel de aprofundización, aprofundimiento. Ah, no, porque el nombre de la asignatura, the name of the subject was in Catalan. That's why I was thinking, what was the name? Aprofundiment, aprofundiment. Okay. So I have to say that I'm pretty proud of my evolution for this 1 year more or less, and I have
made my main languages fluent, which are like 10. Well, there are two of them, Thai and Indonesian, which are not as fluent as the Romance languages that I speak, of course. But still, and then I have these other 8 languages more or less that I'm learning and that I have a very basic level, but I can still start to talk and say things because it's not that I'm a like complete beginner. I've been learning them for around 8 months or something like that. Cool. Jadi sekarang aku akan bicara dalam bahasa Indonesia. Seperti aku sudah bilang, selama 1 tahun ini yang aku berbicara bahasa-bahasa di sini di rumah saya, aku tidak perlu orang mengajar bahasa padaku. Tapi kadang-kadang aku menerima lesson di italki. Aku sudah bilang. Jadi di sana aku bisa latihan bahasa itu dengan orang yang ada punya bahasa itu seperti bahasa ibu. Sekarang aku bisa bicara dalam bahasa Thai dan bahasa Indonesia. Biasanya aku tidak ada masalah waktu aku bicara dalam bahasa itu, tapi aku tidak cepat. Aku tidak bisa bicara dengan cepat karena aku tidak latihan cukup. Tapi aku pikir aku bisa bicara tentang tentang topik manapun dalam bahasa Indonesia dan Thai. Dalam bahasa yang lain yang aku sekarang bicara, belajar, aku tidak bisa bicara tentang apa. Aku bisa bicara saya dari Spanyol, saya tinggal di Thailand, saya bekerja di sini, saya kerja seperti guru bahasa di sini di hotel ini. Tapi aku tidak bisa bicara biasanya dengan orang Indonesia, dengan orang Rusia atau orang Jepang atau orang Cina. Aku perlu waktu. Oke. Jadi sekarang aku udah bilang bahwa aku akan bicara tentang metode yang aku menggunakan waktu aku belajar bahasa. Sebenarnya aku tidak bicara tentang itu, tapi tidak apa-apa, karena aku buat video ini karena aku mau latihan bahasa. Jadi aku
punya buku banyak buku tentang bahasa, tentang grammar, test, buku test, testu, ya. Jadi aku belajar sendiri. Kemudian aku latihan dengan orang-orang di Italki, dan sekarang ada yang lain, ada Hangout, Google Hangout. Di sana aku bisa bicara dengan orang-orang yang mau latihan bahasa-bahasa dengan orang lain. Jadi di sana bisa bicara bahasa Portugis, bahasa Jerman, bahasa Prancis, Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Italia, dan ada temanku yang orang Jakarta, orang Indonesia. Jadi aku latihan dengannya. Itu bagus sekali untukku. Oke. Antes disse que eu podia falar também em galego. Certamente eu comecei com o galego quando estava na universidade, e ali o meu nível de galego era muito mais alto do que o meu nível de português. Mas, depois disso, eu estudei mais português, e agora quando eu intento de falar em português, em galego, normalmente as palavras vêm em português, mais do que vêm em galego. Então, a verdade é que ultimamente eu não estudei muito galego porque não tenho recursos para estudar galego. Não tenho livros de galego, evidentemente aqui em Tailândia, em Ásia em general, não é fácil encontrar materiais para o galego. Então quando eu fui para a Espanha, a verdade é que esqueci comprar livros para aprender galego. Mas eu trouxe livro, uma novela em galego. Eu quero começar a praticar, a ler outra vez, assim. Pode ser que eu tenha nível mais bom em galego, porque agora realmente é muito difícil para mim falar em galego, porque tenho uma mistura muito grande com o português. Ok. เป็นภาษาไทยผมต้องพูดว่าภาษาไทยผมตอนนี้เก่งเพราะว่าผมอยู่ที่เมืองไทย2 ปีแล้วที่นี่ผมพูดภาษาไทยทุกวันกับทุกคนที่ทำงานกับผมเพราะว่าเป็นคนไทยแล้วก็ผมสอนภาษาไทยแต่ผมสอนภาษาอังกฤษแต่ผมใช้ภาษาไทยเวลาผมสอนแล้วก็ผมอธิบายไวยากรณ์อธิบายคำศัพท์อธิบายอะไรก็ได้ผมใช้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยผมตอนนี้ผมคิดว่าไม่อยากมันมาก่อนผมอยากพูดภาษาไทยมันยากมากเพราะว่าผมไม่เคยพูดภาษาไทยก่อนแล้วก็ผมคิดว่าภาษาไทยยากนิดหน่อยสำหรับผมภาษาไทยมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนภาษาที่ผม
เคยเรียนแล้วแล้วก็ผมไม่ใช่ตอนนี้แต่เมื่อก่อนเวลาผมอยากจำคำศัพท์อ่าลืมทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมันแตกต่างมากโอเคนะครับเอ่อ sekarang oh that's Indonesian ปัจจุบันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะทำวิดีโอสำหรับคนไทยที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าผมสอนภาษาอังกฤษทุกวันใช้ภาษาไทยแล้วก็ผมเก่งอธิบายภาษากฎภาษาอังกฤษในภาษาไทยแล้วก็ผมมีนักเรียนที่เวลาอยู่บ้านไม่มีสมุดไม่อ่านหนังสืออีกครั้งแล้วก็ลืมทั้งหมดที่ผมเคยสอนแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมทำวิดีโอใส่ที่ YouTube แล้วก็พวกเขาอยู่บ้านพวกเขาเห็นวิดีโอได้แล้วก็พวกเขาเรียนอีกครั้งก็ได้มันช่วยพวกเขาจะไม่ลืมทั้งหมดนะokay, so this would be my fluent languages. As you can see, my two last languages, I can still speak in them and use them to say almost whatever I want. I can always change the order of the sentences so that I can say what I want to say. And I understand what people speak, not at the same level as I can understand Romance languages, of course, because even if it's words that I don't know, I can understand them because they're very similar to Spanish or yeah. So it's different here, but still I speak Thai every day in my life, wherever I go, with whoever I meet. I mean Thai people, of course. I speak English every day because my bosses are American, and I teach English, so I speak English a lot. And at the resort where I work, I have the chance to speak several languages. Like sometimes I've spoken French, Portuguese, and Italian. Yeah, because sometimes there are customers who can't speak English, so my boss comes and tells me, can you explain to them about our resort in either Portuguese or French or Italian or whatever. Yeah, my goal right now is to be able to explain, to do the same thing in Russian, Chinese, and Japanese, because there are lots of customers who come from those countries and who don't speak English at all, or very basic English. Okay, so far these would be my fluent languages. I think it's honestly, I think the result after a year of what I said, that I couldn't speak any of these languages fluently and that I had forgotten everything, I think I did an amazing job. And well, not me personally, I studied a lot, of course, but I practiced a lot with people on Hangouts and on italki and with customers, so now I feel pretty confident on those languages, which is great. I could try to say something in my 8 weakest languages, but I'm not going to. So I think I might do another video now because I really want to practice those languages too. So, but the level is different, so I would not be able to explain any of these things in those languages. I need to explain a little bit about myself, which is easier, like where I'm from, what I do, why I'm here, how did I come here, what I like in life. Something simpler, and I might do it now. So thank you very much for watching, and see you soon. This is a very long video. I'm just seeing that it's 50 minutes. Oh my god. Okay, thank you very much. Bye bye.